Assalamu alaikum and a very good morning, everyone. It is my utmost pleasure to welcome you all to today's seminar on cervical cancer awareness, organized by North-South University's Model Pharmacy and the Department of Pharmaceutical Sciences of North-South University in collaboration with Healthcare Pharmaceuticals Limited. Cervical cancer is a major public health awareness. The theme for today's program is Protect Yourself, Protect Your Community with Vaccines. We're deeply honored with us to have our esteemed guests, scholars, and healthcare leaders who will enlighten us on this vital subject. Allow me to respectfully acknowledge the distinguished guests present today. Our chief guest, Dr. Deepak Kumar Mitra, Professor and Dean, School of Health and Life Sciences, North-South University. Our session chair, Dr. Mohammad Hussain Shariar, Professor and Chair, Department of Pharmaceutical Sciences, North-South University. Our keynote speaker, Mr. Mohammad Minhaj Hussain, Manager, Strategic Marketing Department, Healthcare Pharmaceuticals Limited. I'd like to welcome you all to please join us on the stage. Let's give them a warm round of applause. To show our heartfelt gratitude, we'd like to present our honorable guests with a token of appreciation. I'd also like to request our respected faculty, Mr. Borhan Uddin, to join us on the stage. We'd like to present our request to our Dean, Dr. Deepak Kumar Mitra. Please give him a warm round of applause. Next, we'd like to present our request to Professor Dr. Mohammad Hussain Shariar. Next, we'd like to present our request to Dr. Mohammad Borhan Uddin. To begin, I'd like to invite our respected session chair, Dr. Mohammad Hussain Shariar, to deliver the welcome address and set the tone for today's seminar. Good morning and Assalamu alaikum. Honorable Dean, Dr. Deepak Kumar Mitra, School of Health and Life Sciences. Today's keynote speaker and honorable guest, Mohammad Minhaj Hussain, Manager at SMT Healthcare Pharmaceuticals Limited. Honorable faculty members, guests from Healthcare Pharmaceuticals Limited, and our beloved students. I would like to welcome you all in today's seminar, which is on cervical cancer awareness. And the slogan is protect yourself, protect your community with vaccines. And as you can see that it is regarding the cervical cancer. And one of the main region is HPV virus, human papillomavirus. And the vaccine they are going to provide, which is Gardasil, which, as you know, that prevention is better than cure. So if you do vaccine for any kind of disease, that will protect you from that particular disease. So that is what Healthcare Pharmaceuticals is going to do today.
regarding their vaccine against HPV virus, the Gardasil. And for this, I would like to thank Healthcare Pharmaceuticals Limited for giving their the guests from the Healthcare Pharmaceuticals Limited for giving their valuable time. And also they are going to give us a discount on this vaccine. And this is for both male and female. So in our model pharmacy, we will have this vaccine if you want to use it or anyone or any your family member. So they can have it at a discount price. I think, is it 50% discount, Bombay? I think at the 50% discount price, you'll get it from our model pharmacy. And again, at the end, by thanking Healthcare Pharmaceuticals for this seminar, they are providing awareness and also the discount. Thank you very much. Thank you, sir, for your constant guidance and support. Now it is my privilege to invite on stage our chief guest, Dr. Deepak Kumar Mitra, Professor and Dean of School of Health and Life Sciences, to share a few words with us. Thank you very much. So I start with my observation that whenever I attend this kind of seminar, and if it is from the Department of Pharmaceutical Sciences, then the house is full. So everybody. So we should give a big applause for you. Very unique and different in this department. So the attendance, even in I saw weekends, Saturday, whatever the the venue, whether it is a syndicate hall, it's the 801, and next time we'll try for the larger audience. So let's see that whether the venue is full. So thank you very much for coming. So today you'll listen to our keynote speaker about the particular topic, and you know that cervical cancer is a cancer. So it's one of the cancer. I would say one of the very few cancers that the cause is known. So it's an infection to originate with, and many of you already know that it's a human papilloma virus. So it is good to know the cause, then you can prevent. So if you know the cause, if you don't know the cause, then you cannot prevent. Okay, so that's the thing. So the prevention lies with the vaccine, and this vaccine was initially targeted for only the female girls in the initial very early adolescent age. Many of you know, and I'm sure many of you already received the vaccine while you were in the school. Is it anybody has taken the vaccine while you were in the school? There was a school campaign. Nobody received the vaccine here during your school time? Yeah, I'm sure that there are few. Okay, so but now you can see that the target group has been extended to everybody, male and female. So males are also affected. So there was maybe in a different form, but they are also affected by the infections. So that is the thing, and there are others kind of way to prevent. So that is you have to be a little bit controlled. So that also gives it some kind of prevention. And but when there is a vaccine available, why not take the vaccine? So I'm just for the more details information, it will be shared by our esteemed keynote speaker. He has given his time and supported us to arrange this seminar. So we'd like to express our gratitude and thanks to them, and we'll have more and more this kind of awareness program for our institute community. And again, I end with again thank you for your large show up. Thank you very much. Thank you for your encouraging words, sir. Now we would like to invite on stage our beloved Dr. Mohammad Borhanuddin to share a few words. Okay. It is my privilege to now invite on stage our keynote speaker, Mr. Mohammad Minhaj Hussain, Manager of Strategic Marketing Department of the Healthcare Pharmaceuticals Limited, to share his keynote with us on cervical cancer prevention and crucial role of vaccines.
Well, honorable chief guest, Sir Chole Garan, anyway, session the chair, আমাদের kind of বড় ভাই আছেন আমাদের এখানে বড় ভাই আমার what can I say, I'm a precursor in healthcare, was in healthcare for a long time being, so thank you. And dear audience, assalamu alaikum. I would say it's a almost afternoon, so good afternoon. Amra healthcare, I'll continue both in Bangla and English, okay? Okay. So we are from healthcare vaccine. A think deep project is possible. So we are a healthcare vaccine actually working on vaccines, and our vaccines is basically two types. We have our own manufactured vaccines, and we have also vaccines from a multinational company of the world. That is the number fourth company of the world. We'll have the details on this. So for me, this Minas Hussain, working as the manager of SMG, that we called as Mercury in healthcare, strategic marketing department. And we are healthcare. Healthcare means currently we are number the fourth largest pharmaceutical in Bangladesh pharma industry. And our journey started in 2002. At the very beginning of HPL, Boracay was there. And currently we are having a revenue of more than 300 million turnover every year. And for the last almost 10 years, we are the fastest growing manufacturer in Bangladesh pharma industry. We are having more than 20 years of experience. We are having the largest cool chain product in Bangladesh. And currently, we are having the wide range of therapeutics. As all of you, I think most of them are your pharmacy students, right? So you probably have known that biotech, cancer, vaccines, then modern technology, gene therapy, that's going on healthcare, okay? That's why we can say that you were actually number one in covering the therapeutic areas in Bangladesh, okay? And our identity is certain. Probably all of you have heard about it, right? Yes. Let's all of us give a big applause for Borat, right? আমরা সবাই জানি যে Surgel is now the number one brand in Bangladesh, almost among 12,000 brands. But আপনারা, do anyone know who launched Surgel in Bangladesh? Yep. So Ranva, thanks. Thanks for being with healthcare and for being partner of healthcare always. Now we'll talk about another company that is known as Merck. Merck and Company. It's a basically US-based company, and it has been established in 1870. It's a company of more than 150 years. And Merck is currently known as the fourth largest company in the world. They are the biggest multinational ever happened in the world of pharmaceutical industry. And Merck is also known as MSD, especially in US and Canada, it's known as Merck. And outside of USA, it's known as MSD. Probably you've heard about it, right? So Merck is currently the number fourth company of the world, and they have their manufacturing unit in more than 120 countries, and they're operating with almost all over the world. So Merck has some innovative products like Januvia, Janomet, the products like Montelukast, like sitagliptin, like metformin, they are the innovators. Besides, they are considered as the vaccine leaders of the world. Like they have the products Rotatec for the rotavirus vaccine for the pediatrics, especially the neonates, newborns. Then they have the Gardasil for the, what can I say, for the cervical cancer, the pioneer in the vaccine segment of the world. Then they have the Neovax, the current world's oldest vaccine, almost 50 years of age of the vaccine in US. And they have the only marked Oka virus vaccine variants for the chickenpox. And healthcare has been partnered with Merck since 2015. That's why we can say that this is the collaboration of HPL and MSD. And by this collaboration, we are able to have the Merck vaccines in Bangladesh, that is MSD vaccines in Bangladesh. That's why we can say we are going to have the best quality vaccine of the world possible, okay? Now we'll go to direct to the topics that we're looking for today, especially the cervical cancer one. So for cervical cancer, before starting, I would like to know if there is anyone
have received the cervical cancer vaccine, whatever it is. It might be the local, it might be the international, anyone. If anyone is there, can you please put your hands up? One. Yeah, one. Only one. Yeah. Good. Thanks. That means what we're gonna discuss, we can feel correlate. Okay. So our dialogue or our theme is that let's bring the change and protect harm against cervical cancer. And there is the term HPV. What is HPV? HPV is known as human papillomavirus. Okay. Well, in Bangladesh, cervical cancer is currently the second cause of female cancer death. Second cause. I'm repeating second cause, and the number dying every year is more than 7,000. And if I go more precisely than every 1.3 hours in Bangladesh, we are failing to cervical cancer. And someone of our family, it might be our father, mother, might be our wife, might be our sister, might be our cousins, might be our beloved ones, we are losing someone. It's all our fault. Agree? Do you agree with me or not? It's all our fault. Actually, if we wish, we can prevent them. But probably we don't wish, we don't want to live with our beloved ones for a long time being. That's why maybe. I'm not sure. If we go more precisely, then we can see that every year the number of affected people or female is around 12,000 in Bangladesh. If I say then every day 33 female of our country is diagnosed with cervical cancer. And among them, among these 33, 18 female dies or the death reason is cervical cancer, okay? So every year, almost 7,000. So now, if we are very much concerned about COVID, right? COVID was a serious concern for us for the last 3 years when it have hit into 2020. And there was a situation like if the vaccine price was like 1 lakh taka one shot, then we'll be prepared to give that taka and take the shot, right? But unfortunately, we don't know or don't care about the available vaccines or disease that can be prevented. And these 7,000 lives can be saved every year. In the 3 years time of pandemic, we lost only around 2,700 lives, only. But in cervical cancer, we lost 7,000 lives every year. But unfortunately, we don't know why the social taboo and the other things is such a poor level that the ratio of screening is only 0.4% in Bangladesh. That's why this is the major cause we are failing. Because screening is a must for cervical cancer. Every female or every girl being activated sexually or being aged over 18 should be screened every 3 to 5 years. That's the main problem Bangladesh is facing actually, okay? The screening rate, এটা কি কোনো ইয়ে আছে? Pointer? Thank you. Thank you. So we can see Bangladesh's main problem হচ্ছে screening. মানে that means regular testing যেটাকে আমরা বলি, হ্যাঁ? আমি স্ক্রিনিং না বলে লেটস টক অ্যাবাউট স্ক্রিনিং টেস্ট যে টেস্ট করলে আমরা বুঝতে পারি যে সার্ভাইকাল ক্যান্সার আছে কি নেই দ্য রেট ইজ টু মাচ পুয়ার অনলি 0.45 0.04% among the adults when we say adults we consider above 18, okay? So if your rate is 0.4 then it's very much likely that the cancer will not be diagnosed and ultimately the patient will die and there is no other cure. কেন নেই আমরা একটু পরে দেখবো but a 0.4% this is the main reason, one of the main reason. এটা 0.4% a main concern to the social taboo we are having, okay? The taboo we are having that our country is a kind of controversial, আমরা একটু conservative, আমরা social taboo, আমরা ফিমেলরা যাব টেস্ট করব কেমন একটা ব্যাপার, right? Forget it. I will request every one of you, forget it. এগুলা সোশ্যাল ট্যাবু, এই সোশ্যাল ট্যাবু দিয়ে আমার লাইফ বাঁচবে না, রাইট? আমার
আমার মাদার কিংবা আমার সিস্টার কিংবা আমার কাজিন, আমার ফ্রেন্ডস, আমাদের সবাইকে বেঁচে থাকতে হলে আমাদেরকে এইগুলো করতে হবে। ওকে, so cervical cancer এর জন্য mainly now let's come to the cause, reasons behind. There is a virus named human papilloma virus. It's called as HPV. In short, we term it as HPV. Basically, there is 100 types of HPV available in the nature. It's in the nature. It's nothing to do with anyone. It's in the nature. It's moving freely in the nature. Anyone can be affected. Anyone, anytime, anywhere. There is no bindings. There is no laws. There are no rules. It's not like that. Everyone is affected by HPV all the times, regular basis. Fortunately, around these 100 types of virus, not all the 100 types are kind of infective or serious. Around 40 types are affecting our anogenital areas, okay? That means among these 100 types of virus, we can say 100 types of virus, we can say 40 types are notorious that can cause problems for our body, okay? If we go more deeply, then we can say this HPV, the virus that we call human papilloma virus, it is the main causative reason for cervical cancer for almost 100%. Because nothing in this world is absolute 100%. Okay, that's why we always say almost. Nothing in this world is absolute. Okay, that's why we say almost. That is 99.7%. And if we go by that segmentation, we can see that for cervical cancer, only two types of virus, that is 16 and 18. HPV type 16 and 18, I repeat, HPV type 16 and 18 is the most important and it causes almost 75% of the cervical cancer. So now the portion comes, if we can cover at least these two, we can cover up to 75%, right? This is the problem that we don't follow actually. Okay? This vaccine has been available. This 16 and 18 can be covered in the world since 2007. The vaccine is available in the world since 2007, but unfortunately, still now we are losing 7,000 females' lives every year. Okay. And besides 16 and 18, there are other two types, that is 6 and 11, that can cause, other than cervical cancer, anogenital warts, and some other problems, even some male cancers like anal cancer, penile cancer. Okay? So if we come to a conclusion that আমরা এটুকু বলতে পারি যে HPV is more than 100 types, but তার মধ্যে only 40 types আমাদের জন্য notorious. ওই 40 types কেও যদি আমরা আরো কনসিডার করে নিয়ে আসি, তাহলে 16, 18 হচ্ছে আমাদের ক্যান্সারের জন্য সবচেয়ে মেইন দায়ী ফিমেলদের জন্য। আর তার থেকে যদি আমরা আরেকটু শর্ট করে নিয়ে আসি, 6 and 11, এই দুইটা হচ্ছে আমাদের ছেলেদের যে বিভিন্ন জেনিটাল ওয়ার্ডস হয় কিংবা অ্যানাল ক্যান্সার কিংবা পেনাইল ক্যান্সারের জন্য মেইনলি দায়ী। ওকে, সো ইন শর্ট যদি আমরা বলি ওই 100 থেকে 4টা টাইপকে যদি আমরা কভার করতে পারি, উই ক্যান কভার অলমোস্ট এভরিথিং। 6, 11, 16, 18. If we can cover these 4 types of HPV, then we can cover almost all types of vaccines and wards. Now you can ask me one thing, why wards is important? A 6-11 তো ক্যান্সার করে না বেসিক্যালি, ওয়ার্ডস করে। ওয়ার্ডস কেন ইম্পর্টেন্ট? It's been observed by the scientists and by the researchers that যদি কোনো genital warts, তার আগে একটু জিজ্ঞাসা করে নিই, আমরা কি সবাই aware what is genital warts? আমরা কি সবাই aware? It's kind of what can I say? It kinds of physical changes or physical. You can see some kind of small physical changes in your anogenital area sometimes. Okay, this is because of the virus HPV, especially 6 and 11. So if there is any genital warts for a long time being in your body and you are not taking care of it properly, then it will turn into cervical cancer or anal cancer or penile cancer in the long term. Besides, it can also cause head and neck cancer. This 6 and 11, যদি লম্বা সময় ধরে আমার শরীরে কিংবা আমাদের শরীরে থেকে থাকে এবং এটা কোনো ট্রিটমেন্ট প্রপার না করা হয়, তাহলে এটা আইদার সার্ভাইকাল ক্যান্সার কিংবা অ্যানাল ক্যান্সার কিংবা পেনাইল ক্যান্সার কিংবা হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সারে কনভার্ট হতে পারে।
That's why HPV কে যদি আমরা সামারাইজ করি, টোটাল 100 টাইপস অফ HPV থাকলো। ইন শর্ট আমরা চারটা টাইপ 16, 18, 6, 11 এই চারটা টাইপ আমরা কভার করতে পারলে we can cover up all types of problems. Okay, ক্লিয়ার আপ টু দিস? এই পর্যন্ত কি সবাই আমরা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি? ওকে, নাও HPV কি শুধুমাত্র ক্যান্সার করে, সার্ভাইকাল ক্যান্সার? The answer is no. As I said before, only cervical cancer না, cervical cancer এর পাশাপাশি genital warts যেটা আমি একটু আগে বললাম, penile cancer only for the males, anal cancer for both males and females, then head and neck cancer for males and females, as I say 6 and 11 যদি অনেকদিন ধরে untreated অবস্থা থাকে, it can cause the head and neck cancer. Besides, it can also cause vulvar cancer and vaginal cancer for the females. That's why we can say HPV is not only for the cervical cancer. It also causes several other types of cancer. Okay. Now, what is the most important part? This is the part where it comes screening or testing correlates. Okay. You can see there is a title. It takes almost 9 to 13 years for HPV to be detected or to be diagnosed or to be appeared after first exposure. As I said, HPV কিন্তু আমাদের শরীরে নেচার থেকে আসছে, ন্যাচারালি ওয়াশ আউট হয়ে যাচ্ছে। ওকে, ইউজুয়ালি এটা আমাদের সার্ভিক্স, আমি ফিমেলদের কথা বলছি। ওকে, সার্ভিক্স এর যে ওপেনিং আছে, যেটাকে আমরা বাংলা জয়ের মুখ বলি, সার্ভিক্স এর ওপেনিং এই থাকে এন্ড ন্যাচারালি ওয়াশ আউট হয়ে যায়। বাট আনফরচুনেটলি যদি কারো ওয়াশ আউট কখনো না হয় এন্ড ইটস মোর দ্যান 6 মান্থ যদি ওইখানে পারসিস্টেন্টলি ভাইরাসটা থেকে যায়, that it will go inside the body. এতদিন ছিল আউটার পার্টে, আমার সার্ভিক্সের আউটার পার্টে ছিল, বাট 6 মাসের বেশি যদি কোনো কারণে ওইখানে পারসিস্টেন্টলি থাকতে পারে, then it will go inside the body. And when it goes inside the body, it will start to colonize. It will start to multiply. Okay? And persistent infection এটাকেই বলা হয়। আমরা যদি ধরি যে এইচপিভি ডেপোজিশন যেটাকে বলা হয়, ডেপোজিশন যদি কোনো কারণে ন্যাচারালি ওয়াশ আউট হয় আমাদের, বাট কোনো কারণে যদি ন্যাচারাল ওয়াশ আউট না হয়ে থেকে যায় এন্ড থাকে, আদারওয়াইজ বাংলাদেশে 12,000 ফিমেল ডায়াগনোসড হতো না বলতে পারছো, রাইট? সো এই যে 6 মাসের মতো আমাদের রয়ে যায়, পারসিস্টেন্ট ডিপোজিশন হয়, তখন এটা আমাদের বডিতে ইনসাইডে ঢুকে যায়, দ্যাট ইজ সার্ভিক্সে ঢুকে যায়। এন্ড সার্ভিক্সে ঢুকলে এটা তখন ক্যান্সার করা শুরু করে। দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস থিং ইজ সার্ভাইকাল ক্যান্সারের কোনো সাইন সিমটমস নেই until it goes up to 13 to 12 years. 12 কিংবা 13 বছর আগ পর্যন্ত এটার কোনো সাইন সিমটমস দেখা যাবে না। সে ফর এক্সাম্পল, এনিওয়ান আজকে 2025 যদি কারো শরীরে এইখানকার কারো আমার বডিতে যদি সার্ভাইকাল ক্যান্সার ডিপোজিটেড হয়ে যায় পারফেক্টলি, এন্ড আমি যদি কোনো রকম টেস্ট না করতে থাকি স্ক্রিনিং এ, আমার এই ক্যান্সারটা স্প্রেড আউট যে হবে, আমার এই ডায়াগনোসিসটা হবে যখন ফার্স্ট সিমটম হবে, তখন 2037 অ্যাট লিস্ট 2037 সালে আমার ধরা পড়বে। তার আগে আমার এটা ধরা পড়ার কোনো অপশন নেই বেসিক্যালি, যদি আমি কোনো স্ক্রিনিং না করি, কোনো টেস্ট না করি। দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ কল্ড দ্য সাইলেন্ট কিলার, যেটাতে কোনো সাইন নেই, কোনো সিমটমস নেই, কোনো বোঝার কোনো ওয়ে নেই, বাট যখন ডায়াগনোসিস হবে, যখন ধরা পড়বে, তখন আর বাঁচার কোনো ওয়ে নেই। ইউজুয়ালি ম্যাক্সিমাম কেসে যেটা হয়, আপনি দেখেছি, সার্ভাইকাল ক্যান্সারটা ধরা পড়ে এই CIN3 লেভেলে। CIN means cervical epithelial neoplasia, that is cervical cancer. Cervical cancer এর থার্ড স্টেজে, অলমোস্ট 13 বছরের মাথায় যখন ধরা পড়ে, তখন আসলে কিছু করার থাকে না। 99% কেসেসে কিছু করার থাকে না। 1% কেসেসে আমরা দেখেছি শুধুমাত্র সার্ভিক্স ফেলে দিয়ে, যদি সার্জারি করার মতো অবস্থা থাকে, সার্ভিস টোটালি রিমুভ করা হলে, দেন কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, লাইফ লং থেরাপি দিয়ে যদি সার্ভ করে, তাহলে অনলি 1% ক্যান সার্ভাইভ। দ্যাট ইজ আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স ইউ আর সেইং। ওকে, দ্যাটস ওয়াই এই 13 বছর আগ পর্যন্ত যেই ভাইরাসটার কোনো সিমটমস ধরা পড়ে না, সেই ভাইরাসের এগেইনস্ট আমি কিভাবে ফাইট করবো? হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে? আমার 13 বছর পর যখন ধরা পড়বে, যখন আমি ডায়াগনোসিস হবো, তখন there is only one way. I have to wait for the days or I have to count the days. So ওইটাই বেটার নাকি দুইটা ওয়ে আছে আমাদের? একটা হচ্ছে আমরা রেগুলার টেস্ট করতে পারি, সেটা হচ্ছে সার্ভাইকাল ক্যান্সারের জন্য 3টা টেস্ট পসিবল আর কি। ওকে,
একটা হচ্ছে প্যাপ স্মেয়ার, এটাকে বলে প্যাপ স্মেয়ার টেস্ট। ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট এনি হসপিটাল, এনি গাইনোকোলজি ডিপার্টমেন্ট। যেহেতু অল অফ ইউর ফার্মাসি স্টুডেন্ট, এখানে কি করা হয়, এখানে একটা কটন বাড থেকে আপনার যেটা হচ্ছে আপনার সার্ভিক্স থেকে একটা সালাইভা নেওয়া হয়। ওই সালাইভাটা আমরা কালচার করে দেখি যে ওইখানে আপনার কোনো এইচপিভি গ্রো করেছে কিনা। সিম্পল। দেন আরেকটা টেস্ট আছে যেটাকে বলা হয় কলপোস্কোপি। ইটস এ মেকানিক্যাল টেস্ট, যেটাতে আপনার একটা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা হয়, দেন ওইটাকে কালচার করে আমরা কনফার্ম করতে পারি যে আমাদের এইচপিভি আছে কিনা। বাট বাংলাদেশের সবচেয়ে ইজি এন্ড সবচেয়ে অ্যাভেলেবল যেটা, সেটা হচ্ছে ভাইয়া visual inspection through acetic acid. Okay, and it's basically expertise of gynecology, and gynecologists যারা আছেন তারা এটা খুব ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারেন। তারা সার্ভিক্সে একটা জাস্ট very low concentration একটা acetic acid দেন, then they can see through microscope whether there is any HPV or not. So these three vaccines methods are available in Bangladesh, and colposcopy is the best it can be done. And colposcopy জন্য Bangladesh there is 50 centers available. Say for example, if I say in Dhaka, then Evercare have it around you, near you. Then BSMMU, BMU, Bangladesh Medical College, that is previously BSMMU, they have it. Labid have it. Then Popular have it. Then United have it. Dhaka Medical have it. Almost everywhere colposcopy is available. Okay. So it's not like the available. Problem হচ্ছে 0.4% কেন? Cause হচ্ছে আমরা অতটা কেয়ারফুল না। ওকে, সো এইটাই আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে। দেখেন কতটুকু ভয়াবহ, আমরা আরেকবার দেখি। 7% বাংলাদেশে যত কলপোস্কোপি হয় তাতে 7% সার্ভাইকাল ক্যান্সার ডায়াগনোস হয়। যদি আমি নাম্বার বলি 1800। সো এই যে 7000 মারা যায়, তার মধ্যে 1800 কিন্তু ডায়াগনোসড হয় একদম লাস্ট মোমেন্টে, বা কিচ্ছু করার থাকে না। এই 7% ডায়াগনোসড হয় যে আমার সার্ভিক্যাল ক্যান্সার হয়েছে, বাট আনফরচুনেটলি কিছু করার থাকে না। ওকে, আরেকটা প্রিকারসার ফ্যাক্ট আছে যদি আমি বলি, সেটা হচ্ছে যে কারো ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে, তাহলে দেন she have 1.54 risk than a normal person. Okay, কারো যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে, সে ফর মি মাই মাদার, মাই গ্র্যান্ডমাদার, or my cousin, aunt, কারো যদি থাকে, then I should be cautious. Okay, দেন হচ্ছে আমি যা বলছিলাম, সো এই যে 13 বছরের একটা গ্যাপ যেখানে আমার কিছু করার থাকে না, না হোয়াট শুড আই ডু, আমার কি করার আছে? উই ক্যান অ্যান্সার যে আমরা টেস্ট করতে পারি, টেস্ট করলে অনেক সময় তো নাও ধরা পড়তে পারে, রাইট? There is a very simple and easy solution. সেটা হচ্ছে ভ্যাকসিন নেওয়া পসিবল। এই সার্ভাইকাল ক্যান্সারের প্লাস আরো অনেক ক্যান্সার আছে, কিছু কিছু ক্যান্সার, সব ক্যান্সারের না, বাট কিছু কিছু ক্যান্সার আছে যেগুলোর vaccine available, and this vaccine can protect the patient or protect you and me from this kind of HPV. Okay, and if I say about the vaccine, then the first vaccine that was available in world for the cervical cancer was Gardasil. Gardasil is basically US vaccine. As I said, it's a potential mark, not HPL. এটা আমাদের হেলথ কেয়ার কিন্তু না, আমাদের বাংলাদেশের কিন্তু না। It's a vaccine from US. আমরা ডিরেক্ট নিয়ে আসি। The partnership that I shown in the before, healthcare and university, the partnership. Basis of that partnership, Gardasil is available. The best part of Gardasil is that Gardasil have 4 HPV types of coverage. That is called quadrivalent. Okay, and if you see, then you can see HPV type 6, 11, 16, 18. If you can recall, I demonstrated before that HPV is mainly caused by 16 and 10. And the rest of the cancers and genital warts is caused by 6, 11. Okay, that's why we can see that quadrivalents include HPV 6 and 11, that's for genital warts and other cancers like head and neck cancer, are mainly for the males. And 16 and 18 besides is major cause of cervical cancer. So we can say in a nutshell that if we take a Gardasil, and we can at least 75% possibility that we will say no to cervical cancer. Is it possible? Easily possible. Unfortunately, our social taboo
and the things that we are going through, the society are going through, it's not a very easygoing society we are living, okay? আমাদের সোসাইটিতে আমাদের সোশ্যাল ট্যাবু এত বাড়ছে দিন দিন যে আমাদের ফিমেলরা স্পেশালি আমাদের এখানে যারা আছে আমরা বলি আরেকটা কোশ্চেন সবার কাছে how many of you have ever been gone through a cervical screening? Anyone? Nice to know. Anyone? One of them? Anyone else? No. You see? So if I say roughly there around us we have almost 150 females, okay? But you can see the ratio only one of us have been gone through a screening ever in life, and one of us had the vaccine only. This is the ratio. This is the reality. It's less than 0.4 of the national. Okay. আমাদের এখানে আমরা দেখছিলাম 0.4%, but এখানে এতজনের মধ্যে একজন একজন, that is less than 0.4. So you can correlate the facts. This is the findings. This is the loopholes of our society. Okay. আমরা সবকিছু জানি, আমরা সবকিছু জানি, সবকিছু আমরা শুনছি দেখছি, but unfortunately আমরা করছি না. That is the gap. So Gardasil is basically a very easygoing vaccine. It's given in the preface form. Easily, very easily can be given. And what it can protect? It can protect cervical cancer, it can protect vulvar cancer, vaginal cancer. That's for the females. Now anal cancer for both males and females, and genital warts all for both for females. Okay. Now, what is the efficacy rate? If I say, if we take the Gardasil, there is a 99% possibility that we'll be out of risk from cervical cancer, 100% from vulvar vaginal cancer, 75% from anal cancer, and 99% from genital warts. Okay. And one another thing, especially for the girls and females, I'll request all of you to have these things, especially. Okay. This is called a postpartum thing. I know many of you are going to be married very soon, and everyone definitely like to have a baby, right? Right. Now, for a female or mother, probably the most important or the most happiest time of her life is having the first baby, right? ঠিক না? যে কোনো মায়ের আমরা 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 আমাদের জায়গা থেকেও বলি কিংবা আমরা সোসাইটি থেকে চিন্তা করে বলি কোন একজন মায়ের সবচেয়ে সুখের সময়টা কি তার ফার্স্ট বেবি, রাইট? বাট আমরা কি এটা জানি কখনো কখনো চিন্তা করেছি কি লাইক ওই মায়ের সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল সময় কিন্তু এটাই, because at the time of delivery, whether it is normal or in Caesar, it doesn't matter. But during the time of delivery, there is a 50% chance that that mother will be affected by HPV. আপনারা কি জানতেন কেউ? Anyone? Well, let me explain. As I said, you can recall. আমি বলেছিলাম যে এইচপিভি পারসিস্টেন্টলি যদি আমার সার্ভিক্সে থাকেই সবসময় ইউজুয়ালি ওয়াশ আউট হয়ে যায়, বাট যদি কখনো এইচপিভিটা আমার বডির ভিতরে ঢুকে যায় সার্ভিক্স ক্রস করে, তখনই ইনফেকশনটা শুরু হয়, রাইট? মনে পড়ে? এখন আপনারা একটু চিন্তা করেন, যখন বেবি হয় তখন কিন্তু একজন মাদারের যে সার্ভিক্স আছে, ও যেটাকে আমরা বলি যেখানে বেবি বড় হয়, এই সার্ভিক্সটা কিন্তু আপসাইড ডাউন হয়ে যায়। জাস্ট আফটার দ্য ডেলিভারি বাইরের পার্ট ভিতরে চলে আসে, ভিতরের পার্ট বাইরে চলে যায়। আমি কি বলছি যে এইচপিভি সবসময় থাকে, এইচপিভি আপনার সার্ভিক্সে সবসময় আছে, ন্যাচারালি ওয়াশ আউট হচ্ছে আবার ন্যাচারালি ডিপোজিট হচ্ছে। যখন ওয়াশ আউট হচ্ছে না তখনই যদি আপনার ডেলিভারিটা হয়ে যায় তাহলে আপনার এইচপিভি যতগুলো ডিপোজিটে যাচ্ছে সবগুলো আপনার সার্ভিক্সে ঢুকে যাবে, রাইট? And there is a possibility, and the 12,000 female that dies in Bangladesh, unfortunately, more than 50% have been affected during her first delivery. Okay, this is the real fact. So, postpartum, যেটাকে আমরা বলা হয় যে এই পিরিয়ডটা যখন ফার্স্ট বেবি হয়, এই পিরিয়ডটাকে বলা হয় postpartum. Okay. Postpartum period is a very important period, very crucial time for a mother. At that time, she is in the highest risk of her life. ঠিক আছে? So আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, not only for you, your family, your beloved ones,
সবাইকে আপনারা রিকোয়েস্ট করবেন যে যদি পসিবল হয় আফটার ডেলিভারি যখন হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ হবে তখন যেন সার্ভিক্যাল ক্যান্সার ভ্যাকসিনটা নিয়ে নেয়। It can be given just after 24 hours of delivery, okay? এই ভ্যাকসিনটা ডেলিভারি 24 hours এর মধ্যে দিলে the mother will be out of risk from HPV, okay? So that's it. The best part of Gardasil is that ওয়ার্ল্ডে কিন্তু কারেন্টলি আমরা যদি সার্ভাইকাল ক্যান্সারের ভ্যাকসিন বলি, সার্ভাইকাল ক্যান্সারের ভ্যাকসিন দুই রকম অ্যাভেলেবেল আছে, ওকে? একটা হচ্ছে বাইভ্যালেন্ট, দ্যাট ইজ 16 and 18, অনলি এই দুইটা টাইপ কভার করে। একটা হচ্ছে কোয়াড্রিভ্যালেন্ট, যেটা আমরা এখন কথা বলছি গার্ডাসিল নিয়ে, 6, 11, 16, 18. There is another one vaccine that is called Gardasil 9. That is the upper version of Gardasil 9. Gardasil 9. Gardasil 9, 6, 11, 16, 18, 8 about 23, 31, 45, 49, and probably 57. 8 pasta type are extra cover for. Gardasil 9 definitely gives better coverage, but ওই যে বাংলা একটা কথা বলে সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং, কিছু পড়ছে কিছু না পড়ছে কিছুটা পাওয়া ভালো। যেহেতু বাংলাদেশ স্টিল উই আর ইন এ লো ইনকাম ডেভেলপ কান্ট্রির মধ্যে আমরা পড়ি, সো আমাদের জন্য এখন গার্ডাসিল আছে, এটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে বেস্ট। এন্ড দ্য বেস্ট পার্ট অফ গার্ডাসিল ইজ দ্যাট গার্ডাসিল যদি কখনো, যেটা আমরা বলি যে 13 বছর, যে 13 বছর সময় লাগে ডায়াগনোসিস হতে কিংবা আইডেন্টিফাই হতে, ওই সময়ও যদি আমরা দেই, দেয়ার ইজ আ পসিবিলিটি that the Gardasil can wash out all the cervicals, all the cervical epithelial cells in the normal. Okay? There is huge study, I will not go for that far with you, because it is totally physiology মধ্যে চলে যাবে আবার। So আমরা এইটুকুই বলবো যে Gardasil can be given even at the very last stage. Okay? That's it. Now about dose. Gardasil dose basically two types of dose হয়। একটু ঘুরিয়ে বললে 3 টাইপস। একটু আগে স্যার যেটা বলেছিলেন ডিল স্যার, ইট ইজ মেইনলি রিকমেন্ডেড ফ্রম দ্য এজ অফ 9। বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কিন্তু 9 to 11 ফার্স্ট একটা ফেজে স্কুলে দিয়েছিল, আপনারা জানেন কিনা আমি শুনছি, আই এম নট শিওর। গভর্নমেন্ট একটা প্রজেক্ট রান করে, সেটাকে বলে ইপিআই। আপনাদের কি এটা সম্পর্কে জানা আছে? কারণ গভর্নমেন্টের যে ভ্যাকসিন দেয় ফ্রি অফ কস্ট, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট একটা ক্যাম্পেইন রান করে, দ্যাট ইজ নেমড অ্যাজ ইপিআই, Extended Program on Immunization of Bangladesh. It's been mainly funded by the Gavi. Gavi is a global alliance, and Gavi is mainly funded by the Bill Gates and Melinda Gates Foundation. Okay, along with UNICEF, Bangladesh government provides vaccine for all the babies of our country. That is around 28 lakhs per year. Okay, Bangladesh, প্রতি বছর newborn babies number হচ্ছিল around 30 lakhs. Currently, Bangladesh government cover করে 28 lakhs, 2 lakhs এখনো cover করতে পারে না। That's why it's not absolute value. So, Bangladesh governmenটের coverage এর মধ্যে last editionটা হচ্ছিল cervical cancer vaccine, যেখানে গভর্নমেন্ট দেয় শুধুমাত্র 9 to 11 years of girls, যাদেরকে স্কুলে দেওয়া হয়, ঠিক আছে? So, যেহেতু 9 to 11 গভর্নমেন্ট দেয়, রেস্ট অফ দ্য পপুলেশন কিন্তু কভার্ড হয় না গভর্নমেন্টের। সো রেস্ট অফ দ্য পপুলেশনকে প্রাইভেটলি নিতে হবে, ওকে? সো প্রাইভেটলি ডোজ যদি আমরা বলি 9 to 14 সিঙ্গেল ডোজ নিলে হয়ে যায়। একটা ডোজ গার্ডাসিল ইজ ফাইন এনাফ ফর লাইফ টাইম, ওকে? যদি কেউ 14 অ্যাবভ হয়, 14 অ্যাবভ যে কারোর জন্য বেসিক্যালি ডোজ হচ্ছে দুটো, যে কোনোটা ফার্স্ট যেদিন নিবে at the 0 day, and the second should be after 6 months of the first dose, okay? This is the usual dose for above 14. Above 14, আরো একটা ডোজিং আছে। যদি কেউ কম্প্রোমাইজ হয়, ইমিউনো কম্প্রোমাইজ, সে ফর এক্সাম্পল যদি কেউ আমরা লং টার্ম ধরে অ্যান্টিবায়োটিক নিচ্ছি কিংবা স্টেরয়েড নিচ্ছি কিংবা আমার ইমিউনো কম্প্রোমাইজ আছে, আমার রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আছে, দেন বেসিক্যালি তার দুটা ডোজ হবে না, তাকে 3টা ডোজ নিতে হবে। দেন দ্য ডোজিং ইজ লাইক দিস: প্রথমটা যে কোনো একদিন, 2 মাস পরে সেকেন্ডটা, and in the 6th month she will take the third one, okay? This is for the immunocompromised and this is for the regular, okay? So regular যদি কেউ থাকে 9 to 14 is single dose, and 14 above it's 2 dose with a gap of 6 months. And if there is a patient with immunocompromised
situation or having some other comorbidity situation, then he or she will have to take 3 doses. Number one, 0 month. Number two, with a gap of 2 months. And number three, with a gap of 6 months. Okay, that's it. Now, why Gardasil? Why you should choose Gardasil? The reason is behind Gardasil is being used in more than 138 countries of the world. It's been approved by Gavi that have been said Global Alliance for Vaccination and Immunization. It's a global alliance mainly monitored by UNICEF and WHO. So that's it. And Gardasil is basically a result of more than 10 years of research and with a clinical trial in more than 5 lakhs of females. So in current world, there's too many vaccines available for too many diseases. But Gardasil is one of the vaccines that have been studied on humans for a long time being with a huge number of patients and with a huge number of data. Okay? The data will say everything. Data runs the world currently days, right? So, Gardasil has been recommended by WHO, European Medicine Agency, CDC, Australian government, FDA. Everyone recommends Gardasil when it comes to the question of cervical cancer vaccine. Okay, and Gardasil is the only vaccine in the world, as I said before, that can be given to male also to be protected from anal cancer, penile cancer, or genital warts. Okay, now why we should consider anything regarding vaccine if you want to take it. For any kind of vaccine, our main purpose is to be protected, right? If I can recall, Sharia sir said that protection is better than cure, prevention is better than cure. So, vaccine আমরা নিচ্ছি basically for our prevention and protection, right? But if the vaccine was self-destroying, then what it goes? What do you think? Vaccine আমরা নেই to be protected from the disease. But if the vaccine itself is a virus, then what can we do? That's why for any kind of vaccine, the main thing of consideration is the approvals or international guidelines or international recommendations. Okay, why it is important? Because the vaccine without proper study might be the greatest threat for a human civilization. Practical example যদি আমরা বলি during COVID, একটু আগে আমরা কিন্তু বলেছিলাম কোভিডের সময় ইভেন ইফ ইটস কস্ট 1 লাখ এর শট আমরা নিতাম একটা শট হলো বাট আনফরচুনেটলি কোভিডের সময় আমাদের ভ্যাকসিন নিতে হয়েছিল এবং 1 বছরের মাথায় উইদিন আ ইয়ার একটা ভ্যাকসিন এসেছিল একটা না there are several vaccines but unfortunately we can see the effects right now, right? There are too many effects. Can anyone say anyone again a question for anyone, COVID vaccine one of the major side effect কি ধরা হচ্ছে এখন recently? Number one, non-risky, non-notorious. Allergy is the common thing. Life-threatening risk কি ধরা হচ্ছে? Am I? Especially? Myocardial infarction. Am I? Especially for the young adults. Unfortunately, দেখেন, this is the side effect. This is the things we should consider, okay? Unfortunately, young adults, that means adults within the age of 40 to 50 are having severe MI, even life-taking MI. This is considered as one of the side effects of all the COVID vaccines. Unfortunately, allergy is a very common thing. It's not life-taking. That is why I'm calling it not non-notorious, okay? So any kind of vaccine should be with proper data, proper research, and proper recommendation, okay? You can, the COVID vaccine that I said, we can see. During COVID, there are too many vaccines, and the manufacturers you can see Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm. They are all the leading pharmaceuticals of the world, even though they failed. Because of the time, because of the research time, because of the number of subjects, number of studies. Actually, there was no time to do that, right? During COVID, we are kind of panicked. We need something to take. And we take. And the consequences we are facing right now. Even Bangladesh also have developed a vaccine during the COVID, which is named Bombovax. Can it be called?
It was a vaccine developed by Globe Pharmaceuticals by Bangladesh. It was called Bongovox, but unfortunately we didn't get the FDA approval. Okay. So this is the point. Why I'm saying this? The reason behind is that whenever we are going to take any vaccines, you can find several kind of vaccines. You'll find in Bangladesh, it's a proud for us that the Bangladesh pharmaceutical industry is developing. Even we are manufacturing the HPV vaccine locally in Bangladesh. Okay. But unfortunately, the problem is that in Bangladesh, I'll say with what can I say? The other utmost fear that Bangladesh vaccine is not that up to quality till now. Okay. So whenever we will consider any vaccine, we should consider about the origin of the country product, which country it is being produced. Definitely, if we have anything from Bangladesh production and US production, what we will choose? Usually US, usually. But in case of medicine and vaccines, we have seen that sometimes we ignore. I don't know why. Again, same question. I don't know why. The 0.4% comes along with. আমি জানি না কেন বাট অনেক সময় আমরা অল্প কয়টা টাকার জন্য আমরা করি না বাট আনফরচুনেটলি ডোন্ট টেক ইট গার্লস আদারওয়াইজ আমি যদি এখানে দুইটা লিপস্টিক রাখি one from MAC and one from Bangladesh, you definitely will go for the MAC, right? Honestly বলেন ম্যাকের দাম 10 টাকা সে ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশের দাম 5 টাকা বাংলাদেশটা কয়জন দিবেন আর ম্যাক কয়জন দিবেন হাত তুলবেন প্লিজ বাংলাদেশি কয়জন দিবেন হাত তুললে হবে Who? Then the same question to you: when it comes about vaccine and medicine, why will go for the why don't we go for the brands? Why don't we go for the tested ones? This is the question I'm talking about. Okay, Gardasil is USFAD, WHO recommended. Then clinical trial, as I said, 5 lakhs, more than 5 lakhs of female have been under trial. It has been named as future 1, 2, 3. It has been done in 3 steps. It took almost 12 years for Gardasil to finish all the study. Okay. So for Gardasil, safety, efficacy, post-marketing safety, efficacy, post-launch surveillance efficacy, patient surveillance efficacy, international recommendations, everything is there. Now, there, when you will go to the market and will go for the vaccination, you'll find 2 types of vaccine available in Bangladesh. One is for local made. Unfortunately, I'm saying again, Bangladesh pharma industry probably is not in the right place till now to produce vaccines properly. Till now, it's my opinion, totally my personal opinion. Okay, I'm not sure, but I think till now, for vaccines in Bangladesh, we should definitely look forward to the MNCs, multinational vaccines available in the world. Okay. That's why I'm saying for cervical cancer, we definitely should go for Gardasil, okay? Because Gardasil is not only our recommendation, World Health Organization, WHO, their first recommendation for any kind of cervical cancer is Gardasil. So that's all about Gardasil. Anything else? That's all about Gardasil and cervical cancer. Thank you. We'll definitely go for a question answer session. But what do you think, sir? আমরা কি এখনই যাব নাকি আমরা আরেকটা অ্যাডাল্ট নিউমোনিয়া নিয়ে একটু কথা বলতে যাচ্ছিলাম ওটা বলে তারপরে যাব আমরা জাস্ট মেইনলি আমাদের সার্ভিক্যাল ক্যান্সার নিয়ে কথা বলা ছিল বাট আই ফিল টু টক only 5 minutes on another disease that is very common in our society and our regular life, that is pneumonia. That's why as the student of pharmacy or medical science, anyone again, another question for you. Anyone, do you know Sir William Osler? Do you have any idea, anyone? Anyone have any idea? Being a medical student, medical science student. Okay, let me tell you. William Osler is considered as the first MRCP doctor in the world. He's a Canadian citizen
and he is one of the pioneer in medical science. Okay, so William Osler একটা কথা বলেছিলেন, the captain of man of death, the old man friend. নিউমোনিয়াকে উনি এইভাবেই ডিফাইন করেন, একজন মানুষের যতগুলো কজ থাকতে পারে মারা যাওয়ার, যদি ডিজিজ রিলেটেড হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট কজ হতে পারে নিউমোনিয়া। এন্ড নিউমোনিয়ার কারণেই অনেক 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 বিখ্যাত লোক মারা গেছেন। কারো নাম বলতে পারবেন? এনিওয়ান? এনিওয়ান? আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট নাম শুনেন না এমন কেউ আছে? মারা গেছেন নিউমোনিয়া। একটা এক্সাম্পল বলছি। নিউমোনিয়ার ব্যাপারে অত কথা বলবো না, আমরা জাস্ট একটু কেন প্রবলেম নিউমোনিয়া হতে পারে আমরা একটু দেখবো, আর কিভাবে প্রিভেনশন করা যায় আমরা একটু দেখবো। ওকে, নিউমোনিয়া ইউজুয়ালি পেশেন্টকে এফেক্ট করে, দেন লাংসে এফেক্ট করে। এন্ড অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে আমরা মেইনলি অ্যাডাল্টের কথা বলছি, এনি কাইন্ড অফ অ্যাডাল্ট, তাদের ক্ষেত্রে মেইন প্রবলেম হচ্ছে যে নিউমোনিয়া হতে হতে যখন খুব বাজে অবস্থা হয়ে যায় তখন তাকে আইসিইউতে নিতে হয়। এন্ড আনফরচুনেটলি আইসিইউতে নিউমোনিয়া যে যত পেশেন্ট ভর্তি হয় তার 50% পেশেন্ট আইসিইউ থেকে আনফরচুনেটলি জীবিত ফেরত আসে না। ওকে, দ্যাটস ওয়াই নিউমোনিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর প্রবলেম। এন্ড স্পেশালি বাংলাদেশে কেন বেশি প্রবলেম? কারণ হচ্ছে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, এই টার্মটা তো আমরা সবাই জানি, নাকি? অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স রেট এত বেশি হয়ে গেছে যে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু এখন আর আগের মতো কাজ করে না। ইউ ক্যান সি ইভেন ডেইলি লাইফ আমাদের, যে আমাদের কোনো অ্যান্টিবায়োটিক আগে যেটা 5 দিন খেতে হতো কিংবা 7 ডেজ খেতে হতো বিডি ডোজে, টুয়াইস ডোজে, সেটা এখন 10 দিন, কোনো ক্ষেত্রে 12 দিন, কোনো ক্ষেত্রে 40 ডেজ বিডি ডোজে দেওয়া লাগে, ইভেন ডাবল স্ট্রেন্থও দেওয়া লাগে, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই বাংলাদেশে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ইজ টু মাচ হাই, এবং এই জন্য আমাদের নিউমোনিয়ার রিস্কটা বেশি। এবং কাদের কাদের বেশি এটা আমি একটু বাংলায় দেখাচ্ছি। আই থিঙ্ক এখানে অনেকে, আমি মনে করছিলাম পার্সোনালি যে অনেকে থাকতে পারে, এই জন্য দেখাচ্ছি। যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল আছে তাদের ক্ষেত্রে নর্মাল পেশেন্ট থেকে 48 টাইমস বেশি। যাদের এজ 65 অ্যারাউন্ড বা 65 প্লাস তাদের নর্মাল পার্সন থেকে 7 টাইমস বেশি। যাদের কিডনি ডিজিজ আছে তাদের নর্মাল পার্সন থেকে 7 টাইমস বেশি। যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের নর্মাল পার্সন থেকে 5 টাইমস বেশি। যাদের কার্ডিয়াক প্রবলেম আছে তাদের নর্মাল পার্সন থেকে 4 to 5 টাইমস বেশি। যাদের অ্যাজমা কিংবা অ্যাজমা রিলেটেড প্রবলেম আছে তাদেরকে 50 টাইমস বেশি। এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ফর কারেন্ট ইয়াং জেনারেশন এন্ড ফর ইয়াং সোসাইটি, যারা স্মোকার্স আছে, normal থেকে 3 times more possibility to be affected by pneumonia. And one another, along with this, the air condition of Dhaka, air quality index of Dhaka, unfortunately or fortunately, unfortunately, definitely not fortunately, we're the champion. Okay, when we're the champion, more than double, in a score of more than double. Okay, so Dhaka is considered as the most polluted city in the world. And এরকম একটা সিটিতে থেকে আমাদের নিউমোনিয়া হবে না এটা আশা করাটা খুব ভুল। উইল ডেফিনেটলি হ্যাভ দ্য নিউমোনিয়া, এন্ড মোস্ট প্রবাবলি আমরা যেটাতে ডিফাইন করতে ভুল করি, সেম থিং লাইক সার্ভাইকাল ক্যান্সার কাইন্ড অফ, আমাদের নিউমোনিয়া হয় বাট আমরা এটাকে সিওপিডি, এই টার্মটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, ওটা মনে করে আমরা ইউজুয়ালি সেফিক্সিন কিংবা সেফুরক্সিন কিংবা অ্যাজিথ্রোমাইসিন এই টাইপের, অথবা যদি খুব সিভিয়ার হয় দেন সেফট্রিয়াক্সিন কিংবা মেরোপেনাম দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে ছেড়ে দিই। সো দ্যাটস দ্য প্রবলেম। ওকে, আমরা নিউমোনিয়া ট্রিটমেন্ট করি না, বাট আমরা যেটা প্রবলেম করি সেটা হচ্ছে সো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কি পরিমাণে হয় এটা নিয়ে আমরা অত কিছু যাবো না। আমরা শুধু একটা জিনিসই দেখবো, যেটা আমি বলছি, নিউমোনিয়ার যে ভ্যাকসিনটা পৃথিবীতে আছে কারেন্টলি, নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন কিন্তু পৃথিবীর কারেন্ট ওয়ার্ল্ডে যতগুলো ভ্যাকসিন আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন ভ্যাকসিন। ওকে, it's been aged more than 113 years যখন নিউমোনিয়া নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। তার মধ্যে যে ভ্যাকসিনটা নিয়ে আমরা এখন কথা বলছি সেটাকে বলা হয় পলিস্যাকারাইড নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন। এই পলিস্যাকারাইড ভ্যাকসিনটা পৃথিবীতে আমরা লঞ্চ করেছিলাম 1983 সালে। দ্যাটস ইস এজ ইজ নাও 43 ইয়ার্স অফ এজ। সো এটা নিয়ে বলার কিছু নাই, কারণ ওয়ার্ল্ডে যতগুলো ভ্যাকসিন অ্যাভেলেবেল আছে তার মধ্যে সবচেয়ে টেস্টেড, ট্রাস্টেড, ওল্ড ভ্যাকসিন, যেটা নিয়ে কোনো কোশ্চেনের কিছু নাই। অলমোস্ট 45 ইয়ার্স হয়ে গেছে ভ্যাকসিনের বয়স। একটা সিঙ্গেল ডোজ নিলে লাইফ টাইম কভারেজ দেয়। সো একটা সিঙ্গেল ডোজ নিলে
এখানে কাউকে কোনো প্রেশার দেওয়ার নেই, যে সেলফ কনসিয়াসনেস। যদি আমার মধ্যে সেলফ কনসিয়াসনেস আছে তাহলে আমি নিব, আদারওয়াইজ নেওয়ার দরকার নেই। Anyone above 2 years of age can be taken, and one single dose can prevent you from pneumonia for lifetime. That's a simple message, okay? So it's up to you whether you want to be free from pneumonia, whether you want to be along with pneumonia and be after a few days, okay? That's all. Thank you. So depend on the skin density, you can choose one of the skin needle. That's why the usual side effect that is favored is very much negligible for Gardasil. Because on the needle day, depending on the skin density, আপনি যেটা দরকার সেটা ইউজ করা হয়, যার কারণে গাড়াছিলে ওই জ্বর আসার যে ব্যাপারটা এটা খুবই কম আসে, অলমোস্ট নিট বলা যায়। And second thing, sir asked me, usual price, if I'm not wrong, as is 8,200, right? The regular price of Gardasil is 8,200 in the market, but for NSC, we are giving it at the rate of 3,500, right? 35 or 40? Okay. Madam will for 4,500, sorry. The regular prices in the market is 8,200, and you are giving it at 4,500, okay? Almost half of the price. Sure. Mike.
microphone over there. Hello, sir. Yeah. Is it necessary for us, I mean, male? Well, it's up to you. I'm saying once again, uh, it's naturally gender wars happens. And if I say gender wars, if remain untreated for a long time, it can convert into anal cancer or renal cancer. And genital wars can be prevented only by the cervical gardasil, called the cover 6 and 11. Now, it's up to you whether you want it to be protected or not. Thank you, sir. One other thing in that concept, I'd like to say that recently, unfortunate, very much unfortunate, in Bangladesh, the anal cancer rate is unfortunately. There are some social taboo we're talking about, but some social bindings should be there also. It's my personal opinion. And Thank you for the informative speech, a very nice one. Um, for us university going students, uh, those of us who are not married and we are going to take this vaccine, we're basically announcing to the world and publicly declaring that we're sexually active, which is a very social taboo and a stigma in our country. So, is there any kind of strategy or social awareness program that you plan on implementing to normalize this situation, which will encourage your customers to actually go to the model pharmacy and buy your products? thank you very much. Thank you. I'd like to congratulate you for asking a very good question. And from HPL team, I would like to answer it. But besides answering, I would like to request my team to be contacted with you because I want to meet him personally after the meeting. Okay. Now, number one. Number two. Yes, yes, the government is taking a very good initiative for this because, as I said, government is giving the vaccine. It's in initial phase. It's been introduced in government just 2 years ago. Okay, in 2023 September, Bangladesh government has introduced this HPV in national program. And initial stage, Bangladesh government is covering 9 to 11 in the first phase. The first phase has just been completed and the second phase has started. In this stage, Bangladesh government is covering 9 to 15 years of girls and boys, both. In first phase, government was covering only the girls of 9 to 11. But in the second phase that started from the July 2025, government is covering both girls and boys from 9 to 15. And government is in the plan of expanding it still further for the boys up to 25 and the girls up to 45 in a phase of next 10 years phase. Because it can be done over the night. It can be done all of a sudden, all of the country, because of our social stigma and social taboo. That's why we are not able to do it over the night. But along with government, we healthcare are also working with the government and the Society of Medicine, Society of Gynecologists. We are working together to make this happen in the next 10 years phase. It's not a one-day dream. It's a project of 10 years that by 2035, Bangladesh will cover all the boys and girls, especially boys up to 25 and any female up to 45. This is the target we are working through along with government, okay? And thank you very much for asking. But at the same time, I would like to just my personal thought. It's not like that I thought it before. I'd like to say one thing that you were talking about social taboo and stigma, right? Well, it's a taboo, we know, but someone or some kind of people should come forward, come ahead to break it, right? Might be we can start. Say, for example, if I say that I personally, I've taken Gardasil. I've taken Gardasil in 2015. My wife
has taken Gardasil. My child, she's now 14, she has already taken Gardasil. That's it. We can take it. Thank you. Anyone else? Anything? Hello, sir. Hi. Suppose a woman become a mother and she doesn't have comorbidities, then how many doses she will be recommended? For Gardasil? Yes, How many age? um, 25 to 30 years. Sorry, I didn't get it. What is the age of the mother? 25 to 30 years old. 25 to 30. She will have 2 doses only. Two doses. One on the first dose, and second is 6 months for the first dose. Thank you. Thank you. Hello, sir. So, suppose we have taken HPV vaccine, completed the 4 dose. Will there be any possibility to get a revaccination? I mean, will there be any need to get a revaccination? Well, the answer is no, because initially it was been 3 doses. For Gardasil or any kind of vaccine, it was 3 doses. As the time passes on, and it's now been almost 17 years, the cervical cancer vaccine has been introduced in the world. So after 17 years, the new guidelines comes in 2 doses, and there's no recommendation for any booster dose or revaccination after these 2 doses. Yeah, Thank you, sir. thank you. Anyone? Okay. I'd like to, as we are discussing on vaccines, I'd like to just share you interesting thing. Probably answer time in your প্রথমেই. Anyway, do you know anything about the term qualification and pre-qualification? Anyone? যে কোনো ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে কিংবা যে কোনো ড্রাগস এর ক্ষেত্রে আমরা বলি না যে WHO রিকমেন্ডেড, WHO qualified, FDA qualified. Similarly, any kind of vaccine এর ক্ষেত্রে WHO qualified vaccine কিন্তু বলা হবে না. The term is used as WHO pre-qualified, not qualified. Do you have any idea? কেন pre-qualified বলা হয়? কেন qualified বলা হয় না? In case of vaccine. Other drugs এর ক্ষেত্রে, other medicine এর ক্ষেত্রে বলা হয় WHO qualified or FDA qualified অথবা WHO approved অথবা FDA approved. But in case of vaccine সবসময় বলা হয় যে WHO qualified অথবা WHO pre-qualified অথবা FDA pre-qualified. কেন বলা হয়? কারো কোনো আইডিয়া আছে? Well, in case of vaccines, there is no absolute thing. Again, প্রথমে বলছিলাম না, there is no absolute thing. যার কারণে কখনো আমরা 100% বলি না, almost 100% বলি. Similarly, for any kind of virus, because vaccine is basically a virus, right? যে কোনো ভ্যাকসিন কিন্তু ভাইরাস থেকেই করি আমরা, লাইভ হতে পারে, অ্যাক্টিভেটেড হতে পারে, ইনঅ্যাক্টিভেটেড হতে পারে, কিল হতে পারে। সো যে কোনো ভাইরাস আজকে যেটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড আছে, এটা যে 200 বছর পরে কিংবা 2000 বছর পরে আবার অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে না, there is no guarantee. No one can guarantee it. Okay? যে কারণে যে কোনো ভাইরাসকে, মানে ভাইরাস রিলেটেড যেগুলো আছে, এটাকে কখনো আমরা qualified বলি না. It's always termed as pre-qualified because it can be turned live anytime, anywhere. এই জন্য যে কোনো ভ্যাকসিনকে প্রি কোয়ালিফাইড বলা হয় সবসময়, কোয়ালিফাইড বলা হয় না। And WHO প্রি কোয়ালিফিকেশনটা কেন ইম্পর্টেন্ট? কারণ এটা হচ্ছে WHO প্রি কোয়ালিফিকেশন পেতে গেলে ওই ভ্যাকসিনে যথেষ্ট পরিমাণ স্টাডি থাকতে হয়। আমরা যে টেকটাকে দেখলাম না, গার্ডাসিলে প্রায় 5 লাখ ফিমেলের উপর করা আছে, ফিউচার 1, 2, 3 12 বছরের স্টাডি করা আছে, নিউমোভ্যাক্সের ক্ষেত্রে করা আছে, নিউমোভ্যাক্স 23 এর ক্ষেত্রে প্রায় 32 বছরের রিসার্চ করা আছে। সেম ওয়েতে যে কোনো ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে এই রকম স্টাডি না থাকলে WHO কখনো এটাকে কোয়ালিফিকেশন দেয় না। WHO কোয়ালিফিকেশনটা কখনো কোয়ালিফাইড হিসেবে আসে না। ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে এটা অলওয়েজ প্রি কোয়ালিফাইড থাকে, যাতে এটা যে কোনো সময় আবার রিকল করতে পারে WHO। দ্যাটস ইট। Definitely পারবে, yes. If someone taken the local vaccine, আমি রিকমেন্ড করবো নিতে পারবে না, she or he should take it.
the Gardasil, taking the Gardasil like once again. Because as a pharmaceutical industry person, I will definitely say that we are not in a position to have the quality vaccines yet. Unfortunately true. So local vaccine যদি কেউ নিয়ে থাকে, he or he can definitely take the Gardasil once again. Thank you very much. Thank you for your patient sharing. Okay, thank you. Thank you, sir. I'm sure that was very enlightening for everybody. We all got to learn something. Now, I'd like to call upon stage our beloved A-grade pharmacist, Ms. Sadia Bint Aziz, from our very own Modern Pharmacy at North South University, to share something very exciting. Thank you, Aryan. I will not take much time. I'll take only 2 time. Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. First of all, I'd like to thank our respected speakers, especially the keynote speaker from Healthcare Pharmaceutical, our chair of pharmacy department, and dean of dean of our respected dean, sir. So we have heard the details how cervical cancer, though dangerous, is preventable, is highly preventable, and how HPV vaccines can make a big difference, especially when it is taken at the right age. As a pharmacist of our university's retail pharmacy, I'm happy to tell you that that the HPV vaccine is now available in our pharmacy at a very reasonable price. As our keynote speaker says, it will be sold at a very flat rate. So all you are invited. And if there is any kinds of queries, if you want to talk in person or in private with me, please feel free to come NSO Model Pharmacy, and any kinds of help or guidance you need, I'll be there with proper information. And I would also like to add that we are committed to promoting awareness, prevention, and access to medicine. To support this, we offer a 17% discount at all medications so that anyone can afford that medicines, especially any kinds of OTC drug or any preventive drugs. These are very much affordable for everyone, especially for the students. Okay, thank you very much for joining with us. Please take your time and be seated. We have refreshments. Till then, stay best, stay safe. Thank you very much. Thank you, Miss. Last, we would like to call upon stage Mr. Samsu Zaman, Senior Sales Manager from Healthcare Pharmaceuticals, to give his vote of thanks. Thank you. Assalamu alaikum. Samsu Zaman, মানে শামসুজ্জামান, আমার বড় ভাই আছে, মানে সেম আর কি, মানে আমার মতো 5'11", দেখতেও সেই। তাকে আপনারা কখনো নর্থ-সাউথে পেয়ে যাবেন, কারণ সে নর্থ-সাউথেই আছে ওই ইংলিশ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে। সো একদম মানে লুক লাইক, হ্যাঁ, সে হলো জামান। থ্যাংক ইউ। তো যেটা হলো যে সার্ভাইকাল ক্যান্সার কার হবে না, আমরা কি নিব কি দিব না, লাইক ফর এক্সাম্পল, আমাদের যদি আপনাদের মধ্যে কারো হয়, কারো ফ্যামিলিতে হয়, সেটা আপনাদের জন্য 100%, মানে ওই যে 4% বা 7% বা যে পার্সেন্টেজ দেখা গেল, কিন্তু যাদের ফ্যামিলিতে হবে তাদের জন্য 100%। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হলো যে এটা যে কি পরিমাণ ফ্যামিলিটাকে টোটালি ডিস্ট্রয় করে দিবে, একদম মানে করে দিবে। যে কারণ ধরেন আপনার আপনি লাস্ট ডে পর্যন্ত চেষ্টা করবেন যে আপনার বোনকে বাঁচিয়ে রাখবেন,
সেটা কিভাবে আমার লাইভ এক্সাম্পল যে আপনারা যদি 2008-এ আমি দেখলাম এটা একটা বিল্ডিং, এখন এটা 5টা বিল্ডিং, মানে কি পরিমাণ পেশেন্ট বাড়ছে এনআইসিআর এইচে। সো মানে আমরা হয়তো কোভিড এর ভ্যাকসিন আমরা অনেক টাকা দিয়ে দিতাম না, আর আমরা এই গার্ডাসিল কিন্তু আমরা অনেক কমে নিতে পারতেছি। আপনারা যদি যেহেতু আপনার স্মার্টফোন আছে, এটা মানে $120 গার্ডাসিল, গার্ডাসিল সার্চ দিবেন $120। তা আমরা তো কমে দিচ্ছি কেন? আমরা এটা আমাদের সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, এটা আমাদের একটা দায়িত্বের মধ্যে। আর স্টুডেন্টদেরকে আমরা মানে হেলথ কেয়ার ওনারাই তো ফিউচার। সো থ্যাংক ইউ। আর আমি স্পেশালি থ্যাঙ্কস দিচ্ছি বোরহান স্যারকে, কারণ স্যারকে আমরা পাইছি আর স্যারের হাত ধরে হয়তো হেলথ কেয়ার এত উপরে উঠছে। তো আমরা সবাই মানে আন্তরিকভাবে স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir. With that, we conclude our session today. Thank you all for joining us. Please avail your refreshments on your way out using the token that you were given.